c'est Ocrad. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur LX, le 11e épisode déjà. Ça passe vite et ça passe pas vite en même temps, c'est très particulier comme ambiance. Mais voilà, là il est temps d'avancer. Je vous le dis tout de suite, hein, je suis claqué. Voilà, j'enregistre cet épisode claqué, mais en même temps j'ai pas le choix. Si je l'enregistre pas claqué, on n'avance pas. Donc si on n'avance pas, on terminera jamais LX. Et donc ça va devenir tout de suite un peu compliqué. Bon, alors là j'ai joué à plein de démos Steam, donc faites pas attention. Faites pas gaffe si jamais je ne sais plus les boutons. D'ailleurs il faut que je... Ouais voilà, ok, c'est ça. Ah ouais, il faut que je reprenne le jeu en main là, hein, parce que... Wouh, ça fait un petit moment là. Ça fait un petit moment. Pour vous, ça fait pas si longtemps que ça, mais pour moi, oui. Donc du coup, là, il faut absolument que je reprenne bien le jeu en main, mais ça va le faire. Ça va le faire. Je clôture mes quêtes. On avance. Shorty. Je dois le buter, lui, ou pas? Je sais plus. Je sais plus si je dois le buter. On va vite le voir, hein. Non, j'ai pas l'impression. What's up? Je suis venu chercher une livraison. I'm here to pick up a delivery. Oh yeah? Or are you telling me? Because I have no idea who you are. Goddard sent me. Goddard? Who's that? Oh. Wait. He's the guy working his ass off for a few dumbass robots. Okay, we can make a trade. What is it you want from me? He needs some replacement parts. Replacement parts? Oh yeah. I remember. Those special, particular replacement parts. Yeah, of course I have them on me. Packed well and top quality, as always. But now I have a question. Can you pay for these replacement parts? Do you think I'd be here otherwise? Well, you know, some people forget that important part of the trade. Tiens. Here are the shards for Goddard's delivery. And? The rest? The rest? The rest that came about because of increased demand. Double what you've given me, to be exact. Do you need a lesson about supply and demand, or are you gonna pay what's needed? Allez, vas-y, saoule. Take the shards. There, you see? I knew we could come to an agreement. And you can be sure those replacement parts won't let you down. They're top quality. Your buyer will be very happy. Voilà, comme ça, lui, il nous fout la paix. Parce que là, je me suis dit, bon, on va devoir se battre et tout, ça va être relou. Allez, let's go, de la thune, ça va. On n'en manque pas trop, donc on lui donne ses 100. Et il nous fout la paix, en fait, tout simplement. Bon, en tout cas, encore merci à vous hein, qui suivez la série. Je vais quasi le dire à chaque épisode, mais c'est vrai qu'on n'est pas bien nombreux, et je le savais. Et je me suis vraiment lancé dans un gros chantier, et je me suis dit, bon, là, peut-être que j'ai fait une bêtise. Et en fait, quand je vois vos retours qui font super plaisir, bah, je me dis que non, j'ai pas fait une bêtise et que j'ai bien fait de lancer cette série. Alors, c'était peut-être pas la période, comment dire, idéale, mais finalement, bon, est-ce qu'on en a quelque chose à cirer, des périodes, etc. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à carrer. Aujourd'hui, vraiment, je gère ma chaîne comme un ado de 15 ans. Je n'ai plus rien à cirer. Enfin, non, j'en ai plus rien à cirer des périodes, des trucs, des stats, de ce qu'il faut faire pour mieux marcher, etc. Vraiment, je suis en roue libre. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, honnêtement. Mais je peux plus me prendre la tête avec tout ça. Avec le boulot, la vie de famille, etc. Je me dis, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps pour ça, donc on va pas se casser la tête. Alors, tiens. I got this crate from your supplier. You came through. If this delivery is all present and correct, it means I can finally catch up with my backlist of repairs. I thought you wouldn't take deliveries from an outlaw. I got the blessing for it from the powers that be.
The ends justify the means in times of emergency. Is that everything? Well, you still need paying. There, take it. Ouais, bon, ça va. Ok. Bon, ensuite. Quête suivante. Ah, parce que maintenant, on fait à la chaîne. Hein, je vous le dis. Bon, là, celle-là, je peux pas la faire. Bah, ça, je peux toujours pas le faire, je pense. Je pense que c'est mort. Mission principale. Waouh. Ok. Et celle-là, je peux pas la faire. C'est super pénible, quoi, en fait. C'est relou. C'est trop relou. Faut que j'aille voir Reinhold, mais je peux... Bah, il me dit plus rien. Parce que... J'ai l'impression qu'elle est buggée, celle-ci, hein. Ou alors j'ai tellement tout fait dans le désordre que du coup, y a rien qui marche. Je sais pas. Vraiment, là, c'est... très particulier. Les épisodes risquent d'être toujours un peu longs, hein. Je préfère vous prévenir, parce que, bah, j'ai prévu de terminer le jeu, hein, quand même. Pour moi, le principal, c'est d'aller au bout de la série. Après, je ne sais pas ce que je ferai comme série, parce que je vous le dis, j'ai beaucoup moins de temps, donc je pense que ce sera des petits jeux. Je vais plus lancer des gros morceaux pour le moment. Je lancerai le moment où j'aurai des congés, peut-être, mais pour l'instant, je vais pas lancer de gros morceaux. Ouais, lui, il me dit plus rien, il me saoule, là. Il me saoule tous, là. Purée. Donc en fait, ouais, il faut que j'ai des armes... Ouais, mais et là, rien. Là, il n'y a rien à y faire. Vous voyez, il n'y a rien. Pareil, il faut que j'aille le voir, mais ça ne marche pas. Ouais. Bah écoutez, là, je pense qu'on est un peu dans le caca. Hein. Celle-là, je peux absolument pas la faire. Bon. Ah, je peux peut-être faire ça. Faut que j'aille parler un petit peu à tout le monde. Bon, pourquoi pas. On va se la tenter, celle-ci. What is the purpose of this outpost? In theory, we are here to control the border when we get the chance between Reaver attacks. But really, we're a training base. Initiates are posted out here to finish their training. There's a lot of difference between theory in Nahort and fighting our enemies out here. I'm not that... On va voir. Hein. Crochetage, ouais. Modification d'armes, j'ai déjà. Minage, je m'en fous. Ouais, bof. Bof. Ouais. Vol à la tire. Ouais. Pas dingue. Enfin, en tout cas, rien qui m'intéresse. C'est pareil, cette quête-là, j'ai vraiment l'impression que je suis tellement bloqué. Voilà, lui, il dit plus rien. En fait, c'est ça le problème, là. J'ai l'impression que j'ai tellement bourlingué, comme on dit. Enfin, comme on dit, qu'on ne dit plus, surtout. Mais voilà, j'ai tellement roulé ma bosse, comme on dit plus non plus, que de ce fait-là, eh bien, j'ai lancé tellement de quêtes en même temps que tout est un petit peu plus du tout sous contrôle. Et donc, je pense que là, je me suis un peu... j'ai un peu mis dans le caca, voilà. Pour revenir dans les choses qui se disent un peu. Lui, bah, il veut pas me parler. Voilà. Voilà, on peut rien faire. Bon. Trafic de prod. Un de ces hommes observait les livraisons suspectes qui arrivent au fort du Sud. Ouais, je peux tout fouiller, mais... Mais est-ce que ça va me permettre de trouver qui fait le trafic ? Ah, pas sûr, hein. Pas sûr. C'est un peu chiant quand même, hein, comme quête. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais.
Ok. Là, il y a des lits. D'accord. Ouais. Ah, peut-être... quelque chose là? Non, il a rien. Ok. Bon. Parce que là, pour l'instant... Ah, quoique... Non, c'est de la viande. C'est de la viande séchée. Ok. Bon. Très bizarre. Après, je sais que... Bah, il faut que je fouille leur coffre et tout, mais je l'ai déjà fait, quoi. Attends, il y a un truc, là, non? Il y a un message. Ah! Ah non. Oh, je croyais qu'ils avaient mis un easter egg. Je suis trop deg. J'y ai cru, mais non. Oula. Oh, c'est quoi ça? Charmeur. Wow, bah dis donc. Allez. Arrêtons les bêtises. Je vais aller fouiller son coffre. Je vais refouiller les coffres. Je crois que j'ai oublié un truc. Hein. C'est pas... Ah, grand sac d'Elexite. Pardon. Bizarre ça. Ça c'est bizarre ça. Bon, le coffre. Il est où son coffre? Coffre de Dirk. Non. Zébaza. Ensuite. Je vais les faire un par un. On va y retourner. Je vais trouver cette solution. Ça m'énerve en fait. Cette quête-là, elle m'énerve. Elle reste en suspens. Et je suis sûr que dès que j'aurai débloqué ça, ça ira beaucoup mieux. Ça ira beaucoup mieux. Je vais être tranquille et on va pouvoir avancer dans le jeu. Donc là, il y a un moment, il faut y aller quoi. Alors. Lui. Jean Kabyle. Il est où son coffre à lui? Là. Ah! Attends. Baluchon de vêtements. Objet de mission. Mais non. Mais non. Tiens. Je vais juste lui demander de m'apprendre des petits trucs sympas. Parce que après si j'y ai plus accès, on ne sait jamais. Non, châssis pour gemme, non. Piratage. Je ne sais jamais. I inspected your storage trunk. Congratulations! Then you can inform the Horde that my laundry is in order. You know exactly what I found in the trunk. Why would a cleric have a set of outlaws' clothing? Part of our job here is reconnaissance, and sometimes a disguise comes in handy. Can you understand that? I'll let the clerics in the Horde decide that. That's all you want? Yes, I'm an outlaw, but I'm not an idiot. Look, all I'm doing is dealing a few chems. Nobody gets hurt. The clerics want this stuff. And if you let me keep going, I will give you 1/10 of my earnings. And what am I supposed to tell Dietrich? He sent me here for answers. Tell him everything is fine here. There is nothing to report. The chems must be coming from somewhere else. Simple. So, can I count on you? Think about it. It's worth it. We're not making any deal. Get your stuff and get out of Igniton. Just like that? No chance. I'll get you. Wow! Allez, dégage. Il est fou celui-là. Oh, bien. J'ai reçu des carreaux. Ok. Donc, maintenant, je peux retourner là-bas. Ah, quel plaisir. Quel plaisir. On a terminé cette quête. Donc, elle était pas buggée. C'était moi le boulet. Ah, mais ça, c'est ça. Des fois, en fait, quand je fais des let's play, surtout sur ce genre de jeu, ça m'arrive souvent, en fait. Je suis là... Je parle, et je loupe, mais des trucs qui sont évidents en fait. Et c'est pour ça que je fais pas souvent des gros jeux en let's play, parce que je loupe trop de choses et je sais que ça énerve certaines personnes. Parce que tout le monde se dit, mais attends, mais c'est devant toi, mais il est con ce mec. Et
Je comprends, hein. Je comprends, je serais le premier à réagir peut-être pareil, donc je ne dis rien là-dessus. Enfin, je dirais pas... Je serais peut-être pas si vulgaire, mais... quoique. About the Elix smuggling. The chem smuggling is over. And so, who was behind this? An outlaw, Karsten, was behind everything. But you don't need to worry about him. He's dead. Then Kalan has seen justice. But how was an outlaw able to do business inside the Hort? He infiltrated the outpost. People thought he was a cleric, so he was able to continue his business in secret. Well, that's gonna take some further discussion with the legates. You can't let anyone else get in the same way. Thank you for your help. But, very well. Let's say this matter is closed. And I will tell the necessary authorities the service you've done for me. J'ai bien envie de lui dire ça. There, are we done? Done. There. You won't get more from me. That will be all. Dismissed. Alors, ça c'est fait. Du coup, faut que je retourne là-bas. Ok. Voilà. Et là, on peut retourner voir Roberto, là. Je sais plus comment il s'appelle, lui. Chaque fois, j'oublie son nom. Reinhold. About the chem dealers here in the Hort. Yes? I helped Dietrich find the men behind the chem dealing. Yes, he informed me. And we are in your debt. Allez, on va devenir clair. Comme ça, on est tranquille, tranquille, tranquille. I would like to become an acolyte of the clerics. You would. That matter with Dietrich was good work. Finding the men behind the chem dealing was the highest priority. But that aside, you've proved you are ready to act in Kalan's name. And we need to add more good men. Whoa! If you are ready, I will name you an acolyte of the clerics. But remember, devoting yourself to Kalan is a life choice. You must turn your back on the other factions. So are you sure that you want to become a cleric? Oui. Yes, I want to become a cleric. So be it. The clerics have stood against all those who would see our world, our civilization swept away. From the day the comet hit our planet, we have been the guardians of technology. We have preserved and developed the tools that will keep us alive. And we have done all of this in the service of Kalan. Kalan, whose wisdom guides us all. Today we welcome a new member into our community. He was a wanderer without a home. He was an outcast and searching for purpose. But his path is clear now. He will master his new duties, firm in his faith in Kalan and with great courage. Yes, we are few, but our numbers will soon increase. Do not waver. As long as good people join with us, like this one here, there is good reason to hope. Now go and make us proud. Spread confidence and salvation. Cleric of Ignadon. Cleric of Ignadon. Ouais. Incroyable. Incroyable. Vous avez maintenant accès à toutes les compétences spéciales des clercs. Mais oui, c'est clair. Qu'est-ce que je vais prendre? Le lance PSI, ça a l'air bien, ça. Vous avez reçu une arme magique. Fais voir. Fais voir, qu'est-ce que c'est que ça? Lanceur PSI. Ouh. Je vais le mettre là. Pas mal. Bon, qu'est-ce que je dois faire? What are the duties of a cleric acolyte? As an acolyte,
You are to work for the community and prove your faith to Kalan. Those who prove worth will find themselves promoted to legate. To do that, you must prove loyal and able. Where should I begin my initiation? Every cleric must learn the skill of suggestion. You should report to Boulder. Kalan's blessing has made him our most able suggester. You must also undertake a pilgrimage to prove your faith to Kalan. Again, Boulder can take you through what is required of you, and Martha will give you a task that will show your humble dedication to all who serve Kalan. I will offer Kalan words, so he will support you in your quest to become a true acolyte. Ok, bon par contre, je vais juste vérifier une chose, c'est l'équipement. Parce que bon, j'avais un casque de psychopathe. Ah, le casque de commandant, je l'ai toujours, ok. Alors, plus 50, plus 16, 90... Ah, plus 60, plus 39. Hein. Je suis désolé, les gars, mais votre armure, elle est clacos. Ouais. Ah, ça, c'était déjà. Protection. Ouais, bah, c'est bon. J'ai remis juste mon armure parce que là, c'était pas bon. Donc, en termes de quête. Bon, celle-ci, je crois que c'est mort. Campagne de vengeance. Ouais. On va faire ça. On va aller ici. Bon bah on est devenu un clerc. J'avais dit en plus sur... je sais plus si c'est l'épisode d'avant ou encore avant. J'étais pas très chaud finalement pour... mais finalement... allez, flemme. Hein. Flemme. Au bout d'un moment, il faut rejoindre une faction. Contrairement où dans le 2, on n'était pas obligé. Vraiment dans le 2, on peut rester sans faction. Et ça c'est trop cool. Alors c'est un petit peu plus compliqué pour s'équiper et tout. Mais on peut le faire. Et ça, c'est vachement bien. Là, non. Là, on est obligé, j'ai l'impression. Ou alors, j'ai mal géré mon truc, mais... possible. Hop. Those animals are just getting more and more dangerous. Oui, bah, t'énerve pas. Alors... on va aller voir Pépère, là. It seems you decided to become a cleric. Well, it is good to see new believers in our ranks. I assume Judicator Reinhold sent you to me? Yes. Then he must have told you that every acolyte is required to learn the basics of suggestion. And I will teach you. Once you are ready to learn. But first you must complete your pilgrimage. Oh non. That is something required of all new initiates. Vas-y. Do for this pilgrimage. It is a trial of dedication. You must visit each of the 4 shrines along the path that traverses Ignadon. And at each one, you will face a test from Kalan. Once you have completed these tests, return here. Then, I and Kalan will find you worthy of the next step in your enlightenment. Where can I find the shrines I must visit? The shrines are found along the wayside of the old roads and paths. The first shrine is found directly outside the entrance to Hort. From there, you have to head northwest. You will find the second shrine on the right side of the road. And from there, head south to the 3rd shrine. When you have reached the 3rd of the shrines, you are almost done. You only have to head east in order to complete the circle of your pilgrimage. Good luck. Ok, merci. Bon. Pèlerinage. Hein. Pèlerinage à fond. Ouais, bah, ça crie bien là. Ils vont se calmer un petit peu. Bon. On va aller voir le 2e Gugus. Comme ça, au moins, on est tranquille avec ça. Et on va pouvoir bien avancer comme il faut. Mais bon, voilà, au moins maintenant, on a une faction. Même si mon armure ne laisse pas transparaître que je suis un clerc. Eh bien, il est clair que je suis un clerc. Where did they pick you up? Oh. Like you've walked through the whole Alb War to get here. Here, take this. It looks like you could use it. Just don't tell anyone, all right? Ok. Thanks. The food is appreciated. Manners, too. I hope you stick around.
From now on, though, you'll have to fit in with the daily rations. Once a day, in the refectory. It might not be tasty, but it'll keep you alive. The daily rations are free for our happy family of clerics. Everyone else has to pay. Ok. How long have you been in charge of the refectory? I was assigned here. Ah. when the last few technicians À l'angle de caméra là. the infirmary. It wasn't my first choice, but the job came with a promotion, a safe posting, and a complete absence of rippers. Do you feed everyone here in the Heart? Yes, with help from others and our technology. It was join a faction and stay alive. So, glory to Kalan. Yes, there are some issues. Some of our order are a bit strict to the point of being an asshole, and the food sucks, but at least we're not murderous outlaws. Ok, bon. Très bien. Alors, quête. Pèlerinage. Bon, on va aller se téléporter direct, non? Ça me semble pas idiot, cette histoire. Tac. Allons-y. Zébardi, zébardi. Non mais cool. Au moins, ça y est, ça a tout débloqué. J'étais là à me casser la tête, donc en fait, il fallait juste terminer cette quête-là pour pouvoir rejoindre les clercs. Après, je pouvais aussi rejoindre les hors-la-loi, mais les hors-la-loi, je suis pas très chaud, hein, vraiment. Je vous dis, j'ai préféré... dans LX2, j'ai préféré faire le côté sans faction que d'être hors-la-loi, quoi. Hors-la-loi, ça me plaît pas. Hors-la-loi, c'est pas sans faction, pour moi. T'as une faction, tu dois obéir à un mec qui se moque clairement de toi. Bon, pour être un peu vulgaire, qui pisse sur la tête des gens, quoi. Moi, ça me plaît pas, ça. Ça, c'est pas mon... Non, c'est pas une faction que je pourrais rejoindre. Donc, Ouh. Pas l'air très sympa en bas. Et donc, comme je pourrais pas rejoindre ça IRL, je me dis, bah, je vois pas pourquoi je le rejoindrais in-game, en fait, tout simplement. Alors, viens là, toi. Allez, dégage. Voilà. Mais ouais, donc, hors la loi, non. J'hésitais quand même avec Berserker, mais il me saoule à chaque fois que je sors ma carte, ils font la technologie. Oh, c'est bon, les gars. Vous vous saoulez un peu, là. Un moment où ça devient lourd, donc eux, bah non plus, pas intéressés quoi, et donc bah il restait que les clercs, et comme on est obligé de prendre une faction dans ce jeu, visiblement, eh bien, j'en ai pris une. Bam. Je vais essayer ce machin là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ah, dégage. Ouh, il fait quand même un peu mal. Ok. Bon. Allez, on va aller faire les super sanctuaires. Ça va être bien. Il me reste 146 flèches. Peut-être pas falloir que je traîne trop là. Pour en racheter. Ok. Il y a encore une fois ces cris bizarres là. Très étrange ça. Il doit y avoir un mystère quand même dans ce jeu avec ces cris, mais je sais pas trop ce que c'est. Hein. Très bien. Et très bien. Alors toi là-bas, là, le moche. Hop là! Lui, il est mort. Je vais faire une petite save. Au cas où les sanctuaires, c'est vraiment quelque chose de très très chaud. On est à 20 heures de jeu. Hein. Mine de rien, un let's play quand même plutôt costaud. Hein.
Un let's play plutôt costaud. Alors, où est-ce que j'en suis, là? J'ai un sanctuaire pile à droite, là. Bon, on va y aller. Parce que 20 heures de jeu, c'est pas tout le temps que je fais des let's play sur des jeux qui durent autant de temps. Et en plus, là, je pense qu'on est vraiment loin de la fin, hein, pour le coup. Là, l'histoire, elle avance plus trop, donc je pense qu'on est vraiment très très loin. On verra bien, hein, mais peut-être que je me trompe complètement. Hein. Peut-être que, finalement, la fin approche et que c'est moi qui m'en rends pas compte. Mais j'ai des doutes. Hein. J'ai de sérieux doutes là-dessus. Oh oh. Chimère. Chimère Badi, évidemment. Ah là là. Qu'est-ce que je suis pas marrant, bon sang. C'est pas possible. Alors. Ouais. Lieu de pèlerinage. Prier et faire un don, évidemment. C'est la base. Oh bah c'est cool. Vous vous sentez très bien. Ouais, je me sens plus léger. Je me sens bien là. Mon portefeuille, il est super léger. C'est absolument génial. Je sais pas combien j'ai d'éclats encore, tiens d'ailleurs. Oh oui, oui, 11 000. Oh, ça, on peut donner des éclats. On peut donner des éclats à Kalan. Ça, y a pas de problème. Bon, continuons. Continuons cette route. On est à 30 minutes d'épisode, c'est parfait, ça va. On est bien dans les temps. On avance. On avance bien même. What the fuck? Mais ce truc là, c'est un mystère. Hein. Si vous savez, hein, ce qui crie, ça m'intéresse, vraiment. Et s'il y a vraiment un mystère lié à ça, ou si c'est juste de l'ambiance, mais ça m'étonne quand même. Ça m'étonnerait que ce soit juste de l'ambiance. Ça me paraîtrait un peu bizarre de mettre ça juste comme ambiance. Mais bon. C'est possible. Ouais. Lui, je vais le tuer, je crois. Ça va être tranquille. Ah. Boum. Voilà, merci. Alors, où est-ce qu'il se trouve le dernier? Oh. D'accord. Attendez, attendez. Ouais, c'est pas à côté, quand même. Ne pas plonger. Ah bon? Tu penses? Alors là, je vais sauvegarder. Parce que j'ai prévu de grimper quand même. Je vais essayer de couper. Si c'est possible pour moi, je vais couper. Mais vu que je vais couper, je me dis que... Wouah! Ok, c'est bon. C'est quand même beaucoup plus pratique de couper. Hein. Flemme de faire le tour. Donc, si on coupe, on est quand même bien plus rentable en termes de temps. Mais j'ai qu'un tout petit peu brûlé, ça va. J'ai brûlé raisonnablement. Ah. Là, saleté de bestiole, tu me fais user mes flèches pour rien. Et ça me va pas, ça. Ok. Il y en a un autre là-bas. Where is my sanctuary? Where are you? D'accord. C'est encore loin? The fuck? Ah ouais, quand même. Quand même. Ok, on va grimper là, comme ça. Pépouze. C'est ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, très intéressant. Des pépites d'or et tout, bah dis donc. Il y a de quoi faire là. D'accord. Bon.
Grimpons à nouveau. Ah. Ok, il y a du monde là. Ok. Ennemi ou pas? Écorcheur, oui, je suppose. Hein. Ouais. Give me the elixir you're carrying. I've already given you everything. Don't bull. I'll get you! Oh! Ok. Thank you. I'd been dead without you. Kalan be thanked for bringing you to me. May Kalan protect you, stranger. Et ça, vous voyez, ce genre de truc, bon là, on voit que c'était clairement prévu pour la quête. Mais sur le 2, vous avez beaucoup ça. En fait, vous pouvez très bien vous balader d'un endroit à un autre, en passant par des chemins complètement barrés où on sait qu'on va jamais trouver personne. Et là, il y a un mec qui est en train de chasser, qui est en train de se faire dégommer. Vous le sauvez, il vous sera peut-être très utile. Ou alors, ça se trouve, ça sera un de vos ennemis plus tard, c'est possible aussi. Mais il y a des quêtes secondaires, tertiaires, voire... très... voire dixième. C'est possible, c'est carrément possible, mais c'est possible que ces personnes-là, vous les revoyez plus jamais, ou vous pouvez les revoir, mais ils vous seront très utiles. Et ça, c'est cool. Ça, j'aime beaucoup ce truc-là. Toujours plutôt bien foutu. Bon, allez, on va aller prier ici. Je pense que là, il n'y a rien à faire en plus, donc c'est parfait. Moi, je fais des dons. Je donne des dons. En plus, je les ai pas fait dans l'ordre, donc... Peut-être prendre une popo, tiens. Hop. Mais là, on voyait que c'était un peu plus prévu, alors que dans le 2, pas du tout. Par moment, vous allez vraiment rencontrer des gens, c'est pas spécialement prévu à la base, quoi. C'est juste vous êtes tombé dessus, parce qu'à telle heure, il était en train de chasser. Et... Oh, je viens de prendre une potion! Sale bête, va. Oh là, vous m'avez tous saoulé. Oh là là. Hop. Merci. Voilà. Ah, ils m'ont saoulé. Ah voilà, j'ai pris une potion pour rien. Donc je suis pas content. Je suis pas content. Alors. 37 minutes de vidéo, c'est bien, c'est bien. Je trouve qu'on avance à bonne vitesse là. Là ça y est, je suis enfin en vitesse de croisière. J'ai mon équipement, j'ai tout ce qu'il faut et on avance comme il faut dans le jeu, donc c'est parfait. Bon, je pense qu'on peut pas faire mieux. Donc, je suis bien content. Oh ça, je vais pas me casser la tête. Hein. Honnêtement. Hop. Wow! Et tu vas te calmer, hurleur, là. Voilà. Et il y en a encore un. Toi. Ok. On va tout récupérer. Bon bah lui, par contre... Bah lui, il est mort. Hein. Je récupère ce qu'il avait sur lui, hein, quand même. Et voilà. On est bon. Du coup, je peux retourner là. Me téléporter tranquillement. Aller voir le petit monsieur. Et je pense qu'on sera bien. On aura terminé ça. I have returned from my pilgrimage. You have completed the 4 tests and shown devotion at each of the shrines? I have. Then Kalan accepts you. Now, you must learn the art of suggestion if you are to advance. Ok. Can you train me? I can try. What would you like to learn? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! C'est intéressant ça.
Armé à lui seul. Oh. Ok. Stylé. On peut faire des trucs de dingue avec les... Ah ouais. C'est intéressant. Je vais me claquer 2 trucs comme ça quand même. What good? Alors, potion... Oh, puissante potion. Ça, je vais m'en remettre. Hop, je m'en prends ça. Ouf. Ouais. C'était cher. Combien ça m'a coûté cette histoire là? Ouais, c'est pas grave. Hop. C'est pas grave. Allez. Dans tous les cas, de toute façon, je vais en avoir besoin. Repère. Bon, bah, j'ai encore un truc à faire avec Mistinguett, visiblement. Bah, allez, let's go. Let's go, puis après, on aura fini ça, je pense. You have been told. You have been told. Ok. Hop, pardon, les robots. Bip bali boop. A new initiate. It's great to see that you've joined us. Here, something to welcome you as a new acolyte. A merchant gave it to me. Ah, cool. I don't drink, but you look like you can use it. Merci. Thanks. Anything to make life easier. You acolytes have it hard enough. And with everything else going on here, we need to encourage new initiates. I need your approval for promotion. Oh, you don't need me. You need to do something that proves you are humble before Kalan. Humility counts for a lot here. So, you can help me distribute the rations according to our tradition. I'll distribute the rations. Great. You'll have to come back later once they're prepared. Meet me back here later. Your task of humility will await you. I'm here to distribute the rations. I still need time. Oh. C'est pas vrai. Est-ce que je peux dormir quelque part? Là, moi, je vais aller dormir. Hein. On va pas se casser la tête. Hein. Je vais faire dodo, là. Dormir jusqu'à minuit, tiens. Hop, voilà. Ah, si elle a pas terminé à minuit... Le mec il se dit bah qu'est-ce que tu fais chez moi? Bon alors? T'as fini? I'm here to distribute the rations. At this hour, Oh. I don't know when you eat your meals, but normal people don't eat so late. Rest up and come. Oh lolo. Bon, je vais devoir redormir chez l'autre. J'aurais dû me douter. Oh. Oula. Oula! Calme-toi. J'aurais dû me douter que... ça allait pas leur plaire de ouf. Oh non, il dort. Oh non. C'est moi. Ça va? Bah, je veux dormir. Bouge ton cul. Hey, casse-toi. Casse-toi, je veux dormir. Non. Purée. Non, je voulais juste dormir. Ah, j'ai fait une boulette. Oh, cette perte de temps pour rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Bonjour? Ah bah ouais. I just want to dodo. I just want to sleep dodo of the night. Is it possible? No? Okay. The prophet gave to us the holy writings of Kalan. Follow them and you will be welcome in the arms of Kalan. Bon. Est-ce qu'il y a moyen de dormir ici? Bonjour? Possible de dormir? Vous avez une chambre? Y'a rien, hein? Y'a rien! Ah, mais je sais. Attendez. Je sais où je vais aller. Non, c'est pas là. C'est là, je crois. Non. C'est là, peut-être? Non.
C'est là. Oui. Oui, je vais là. Attends. Si, c'est ça, je crois. Non? Ouais, c'est ça. Ah, quoique, non. C'est pas ça. C'est absolument pas ça. Ça doit être là, alors. Camp du centre. C'est ça, alors. Wouhou! Tweety, tweety, tweet. Je vais aller faire dodo. Bonjour. Je voudrais dormir. C'est possible? Is it possible to sleep? Oh yes. I want to... Dodo, quoi. Très fort. Ah. Le gros dodo. Alors. On va pouvoir torcher ça. Je ne couperai pas ce passage, parce qu'il est absolument passionnant. Je suis honteusement diabolique. Je ne couperai pas ce passage. Vous l'aurez. Voilà, c'est mon cadeau, c'est mon petit cadeau. C'est le cadeau de moi-même à vous. Ah là 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 là, n'importe quoi. Bon. Allons voir Mistinguette, on va distribuer les rations, on sera tranquille avec ça. J'espère qu'après on va me foutre la paix hein, avec l'initiation là, parce que déjà que c'était chiant de devenir clair, si en plus je dois faire tout ça. I'm here to distribute the rations. Of course. Here, take this stew to Baldur, Xander, Anna, and Reinhold. I'll take care of the others. So, off you go. And be humble. Be humble. Thanks. Are you still here? Go. Be humble. Oui, bah j'ai compris. Merde. Casser les pieds tout le temps comme ça. Hein. Ok. Be humble. Sit down. Be humble. Alors. Are you hungry? I'm distributing this stew for Martha. Hunger can be tamed with focus, and a full stomach only dulls the mind. Then I'll take yours to someone else. Wait. You do take things literally, don't you? One thing Kalan teaches is the need for a sense of humor. Any deity that can look at this world and see it as a place for the saved must surely have a sense of humor. Ok. Bon. Suivant. Zébardi. Well, that's one view of it. Listen to your orders. Do your duty. All you'll Oh, find mais cette carte là. C'est une catastrophe cette carte. Vraiment. You have been told. Elle fonctionne pas correctement quoi. Enfin, elle fonctionne, mais faut zoomer pour pouvoir avancer, sinon elle bloque. C'est très bizarre quand même. I'm here on behalf of Martha. Ah, and Martha really does put a good meal together. And it is good to see you are taking your acolyte duties so seriously. Duty nurtures the soul. I hope you are taking the teachings of our community to heart. Yes, I'm learning the teachings of Kalan. Then you won't mind if I test your knowledge. Oh non! Let's begin. What is the name of the god we worship? Kalan. Kalan. May he grace us with his wisdom. Now, to the second question. What is the name of the Judicator who deals with the war against the Alps? Bah, Reinhold. Reinhold. It's always the same with you newcomers. Just because Judicator Reinhold is in charge of the Hort... Ah, pardon. I have one last question. What is the name of our prophet? Arvid. Arvid. I'm surprised. Most acolytes don't apply themselves to their task this diligently. So, acolyte, those who make just one mistake are on a road that leads to failure.
Listen to Kalan. Passe les pieds celui-là. Je lui porte sa bouffe et il me fait un quiz. Il a cru que c'était les 12 coups de midi ou... Laisse-moi tranquille en fait. Je t'ai rien demandé moi. Incroyable. Incroyable. Juste foutez-moi la paix un moment. I'm gonna keep quiet about that, no matter. Arrivé, c'est le grand questionnaire. Est-ce que moi, je te demande la couleur de ton slip s'il est bien noir et rouge comme le veut Kalan? Non, bah voilà. Cassez-moi pas les pieds. C'est possible ça. C'est l'heure de la bouffe. Whatever brings you to the Hort, welcome, I guess. Say, how well do you know the area outside the Hort? I guess you can take care of yourself if you've managed to make it here. What's that to you? Well, you see, if you can handle yourself, I could use your help. What do you need help with? A squad of combat mechs has gone haywire. They're refusing remote shutdown and are attacking anything that moves. I sent a recovery party to attempt a reset, but they're late making their report. I've got to find out what happened to the recovery party and what's gone wrong with those mechs. There's another squad of mechs due off the assembly line, and I need to know what's gone wrong before they go haywire too. It's probably a faulty batch of AI chips. That's my guess. But I need someone to go out there and check the chipsets so I can check them. Ok, mais je t'ai apporté de quoi manger d'abord. It's about time. Thanks. I'm ravenous. Protein supplement stew again? What I wouldn't give for a real steak. That's about the only reason I can think of for leaving the Hort. I think you'll have to lower your expectations. Stew again then. Well, Martha does the best with what she has. Ah, and welcome to the Clerics. It's good to see a new recruit. Okay, I'll bring you the AI chips. Good. I hope I'm right about this. And I hope it's just one batch that's affected. If this is a problem with the AI chip design, we'll have to track down all the AI chips of that design before more mechs go homicidal. Get me those AI chips and make it fast, will you? Fast like, I need those chips now. Ok. So, you're some sort of mechanic? Mechanic? I'm a legate, responsible for procuring materials, producing new mechs, and repairing our mech squadrons, among other duties. Sure, the other legates are out there using their skills and suggestions to take the fight forward, but we're here giving the Hort the mechs that keep us safe. Ok. Bon. Ensuite... Bon, c'est à l'entrée. Hop, let's go. On va gagner un peu de temps. Voilà, comme ça on termine cette quête-là. Et on aura bien avancé sur cet épisode. Je suis bien content. Parce que là, vraiment, il faut. Ça devient indispensable. Tiens, ta ration. Your daily rations. So, you have become an acolyte. I'm glad to have you amongst our ranks. You are honored. We are honored. Honor abounds. Now, as an acolyte, I'm sure you'll honor the deal I have with the others. They understand how hard guard duty is, and they leave me a double portion of rations. I pay, of course. And there's no reason at all to tell Martha of this arrangement. That's all the rations I have. What? Well, you could have planned that better. Next time, you had better come right to me. The rest can wait. Got it? Lui, c'est vraiment un trou du cul, hein. Y a pas d'autre mot. Très agaçant. Hey, you don't have to believe everything they say. The stew has been distributed. Oh, you got that done in good time. I hope you managed to be humble, too. Were there any problems during your rounds? No. Good. Then we can call your service to the community complete. It seems you're all set to climb the ranks. Ok. Donc, maintenant...
nobody listens to me. I don't know why I even bother sometimes. You gotta think before you go out and do that. We need to get more people out there. I wish they... Pourquoi Balder, je dois encore aller le voir, c'est bizarre ça. Ah oui, à tous les coups, c'est pour son quiz à 2 balles là. Ah, de toute façon, il est trop tard. Hein. Je pense qu'il est trop tard. Ouais. Ah, peut-être qu'il a des, par contre, des flèches ou quelque chose comme ça, non? Non, non, il n'y a rien du tout. Ok, bah au revoir. C'est beaucoup d'aller-retour, hein, les quêtes. Dans cette zone-là, c'est pas les plus agréables. Ils sont pas dingues, mais bon. Une fois qu'on aura fini. I've completed Martha's task. You have? There weren't any difficulties, according to Martha. Then I hope this task has a lasting effect. All clerics must learn that they are part of community. Each individual serves Kalan, and through him, Magalan. I have returned from my pilgrimage. Then you honored Kalan. All acolytes must show their devotion, and it is good that you learn more of this land, Ignadan. But you still have to prove to me that you have mastered the skill of suggestion. Come back to me when you have mastered this skill. Hein? C'est quoi cette histoire là? Ouah purée, faut que j'apprenne une compétence. La suggestion. Le problème c'est que je crois que j'ai pas ce qu'il faut, j'ai plus de points de compétence je pense. Oh là là. Aïe 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 aïe. Et ouais, et ouais. Et donc suggestion... Bah non, je vois pas suggestion là. Ah si. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh le boulet. Alors attendez. Bon, j'ai plein de points d'attributs. Ceci dit, ça va rien changer, mais bon. Voilà, hop. Merci. Ouais, faut que je prenne un niveau, mais... Ouais. Là, j'ai fait une connerie. Hein. Ah bah non, c'est vrai que j'ai une quête à faire, là. On va aller faire sa quête à Miss Tinguette. Alors... Le blaster. Je vais garder le blaster, moi. Est-ce qu'on l'a pas encore utilisé? C'est dommage. C'est l'occasion peut-être. C'est l'occasion d'utiliser notre beau blaster. Bon après je pense que la quête elle va pas me donner assez d'XP dans tous les cas donc... Honnêtement là ça va... Ouais ça va être chiant là. J'ai fait une boulette, j'ai été prendre du PSI alors qu'il fallait la suggestion. Elle fait une connerie là. J'ai fait une bêtise. Tiens. Oh. Pas ouf hein. Ouais, pas ouf du tout. Ah oui, non, pas ouf. Ça doit pas être ça, hein. Ah, c'est faiseur de veuve. Ah oui, c'est pour ça que ça va pas. D'accord. Ok. J'avais juste pas pris la bonne arme. Là, franchement, j'étais très déçu, hein. Je tire et je vois que ça descend pas, je fais... Pas ouf, hein. C'est pas ouf. Ah! Bon sang. Ah là. Ok, alors on y est. Au pire, je sors l'arc hein, si je vois que ça se passe mal. Bon, normalement. Oh,
D'accord, très bien, ça s'est bien passé. That's all the mech's taken care of, thank goodness. I was sent out here to repair them or bring their AI chips back to the Hort. I'd better go and report Leopold's death to Anna at the Hort. We only came out here on a repair job, and now he's dead. Thank you for your help. Ouais. Je crois que j'ai toutes les puces. Ah non, il m'en manque une. Ici, hop. Voilà. Bon, le faiseur de veuve, en effet, il est somme toute très efficace. Hein. Regardez, lui, on va lui envoyer un petit missilou dans la trench. Coucou. Voilà. Ça fait ça. C'est pas mal, hein. Je vais le garder quand même pour plus tard. Donc quand même, il s'agirait de garder des munis pour la suite, tout simplement. Mais là, on va être pas mal. Bon. Alors. Faut que j'aille voir par là, je pense. Par contre, ce qui m'embête, ouais, c'est... J'ai pas d'XP, quoi. J'ai pas assez d'XP pour monter de niveau et il me faut absolument un point de compétence. Ah, c'est la sauce, là. Hein. Listen, I have the AI chips from the combat mechs. You have? Excellent. Give them here. Did you find the recovery team? One of them survived. I'm afraid the other didn't. Damn it. I said we shouldn't have sent engineers. I better find the error in these chips before we get any more casualties. Thanks for bringing these back. Mm-hmm. Ah là, c'est un peu la merde. Hein. Qu'est-ce que j'ai à faire là? J'ai une quête à faire. Pourquoi pas? On va aller voir ces stacks. On va aller un petit peu. On ne sait jamais si ça peut me faire grimper de niveau, mais je ne pense pas quand même. Ouais, je suis qu'à la moitié du niveau, hein, ça m'étonnerait. Mais bon, s'il y a une petite série de quêtes dans le doute. Comme ça, j'apprends suggestion et on est tranquille avec ça. Oh ouais, ok, je n'avais jamais ramassé ça. Ok. I've joined a faction. Then I hope this brings you strength. The cleric's technology is comparable to ours, and they are fully committed to stopping Zekor's victory. That connects them to us. But they fear the Alps since we split from them, and that means they have no trust for separatists. Do you have anything else to report? The equipment I have should be good enough to take on the Alps and Adan. I knew you would find the tools you needed to survive. Do you have anything else to report? The equipment I have found will have to do the job. Yes, you have done well. Your preparation should have made you ready to take the next step. But what you have achieved so far will not make you strong enough to challenge Kallax. Ah, flashback. You will need to assign someone to complete his mission. He will be hard to replace. There aren't many Albs with his skills. You were right to kill him. The directive only allows one outcome for failure. Are you saying I was wrong to assign him? Failure cannot be tolerated. Get this right before their failure becomes yours. Spoken like a true Alexitor, Jax. I am no Alexitor. The hybrid has yet to call me for that honor. It can only be a matter of time before he summons you to him. You bring our father honor.
I am honored to be your brother. Honor the hybrid. Serve the hybrid. I will not dishonor you. I will ensure this alb's failure does not reflect on us. Il pue le traître, lui. To face Kallax, you are ready for the next steps you need to take. In terms of our alliance, I will ensure that our soldiers do not cause you any problems unless you show signs of reverting to your old allegiance to Xacor. More than that, I cannot offer you right now. We can trade or offer advice for now, but our forces must remain ready to fight Xacor. That is as I expected. You have done well, but you should be cautious in your plans. You are not strong enough to challenge an Alexator like Kallax, but I can tell you how to get closer to achieving your goal. One of my agents has reported that the rebel Alexator Zardom is hiding in northeastern Abessa. He has established a hidden base there while the Ice Palace is searching for him. As he too is now sought by the hybrid, perhaps he will help you. You should find him and tell him your purpose. I am sure he can advise you how to take on the Alexators without fighting your way through an army to do it. Although you will have to decide whether he can be trusted. Every Alexator deserves nothing but death. Not if he can still be useful to you. Why have you left a former Alexator alive? If he hasn't joined you, couldn't he be a threat? I don't know what he is. He was a loyal Alexator, and yet he has run from Xacor. That is why I sent you. Partly for your own business, but also to learn his intentions. So I'm the bait. Zardom is an outcast like you, but we don't know whether he still possesses his Elix abilities. He has shown no interest in joining us. Perhaps he will talk to you. Maybe you can discover what powers he still has, and how he intends to use them. In fact, by watching him kill me, you can assess his powers. You will benefit from talking to him, and we will know what we have to do, if he should ever stand against us. It's mutually convenient. Why should Zardom help me? We suspect Zardom plans to end his exile and return to Xacor to lead the Alps. In his own way, he always was loyal to our people, but he doubts the hybrid. Zardom harks back to the days before the hybrid took over. He believes the Albs will evolve, that they are superior. He fears the hybrid has subverted those causes for his own ends. Put yourself into Zardom's service. Tell him that you want to fight the hybrid together. Your reputation will mean that he has to take notice of you. What is in the hybrid's mind? Surely the infallible must know of my survival. And yet here I am, living, breathing, in contradiction of the directive. The hybrid's will commands. All Elix must be given to the hybrid. All loyalty, all duty must be to the hybrid. For the hybrid sees all. So, why has he permitted me to live? Am I still part of his plan? Or did he send me to die at the hands of my brother? Before the crash, I saw everything clearly. The hybrid's will answered everything. Now, I have only one route to answers. I must find Kallax. Oh, chapitre 2. On était qu'au chapitre 1 depuis tout ce temps. 10 épisodes pour un... Enfin, 11 même. Pour un chapitre. Wouh. Eh ben, ça va être long, hein. Ça va être long, cette histoire. Bon. On va aller voir là-bas. Hop. Bon. Est-ce que ça vaut le coup de se téléporter? Non. Ah, salut. Great men fall when the power of Elix is taken from them. Zardom, once trusted advisor to the first Alexator. And now here you are, out of Xacor, separated from the Elix that gave you your powers. I spent many weeks in fever, haunted by visions as the Elix that had sustained me slowly drained away. But in the end, I have been able to find a way to live with it, despite the withdrawal, Jax.
I am all that I was. But you, Commander, your appearance tells me it's not going well for you. Has the transition to emotion, to free thinking, unsettled the great Commander Jax? Don't worry about me. I can handle this. Then tell me about your situation. I don't have any reason to trust you. We are both renegades now, cast out and hunted by our own people. We need to trust each other. Perhaps. My raider was shot down. Calyx declared that I had failed my mission for the directive, and so must be executed. But I still live, and I am searching for the truth of what happened to me. I hope you can help me discover what that truth is. You want my help with that? And what exactly is it that you think I can do? Why were you exiled? You were an Alexator, the highest rank and honor amongst our people, and yet you left Xacor. Why? Tarek, the first Alexator, is following a course with the other Alexators that I cannot. His mind is clouded. He cannot see the bigger picture clearly anymore. And what is the bigger picture? You have spent enough time away from Xacor. You must see the directive with different eyes now. But I put myself into exile so that I wouldn't have to discuss such things. Maybe one day the time to speak will come, but that is not today. I have found my place out here, and I will keep my peace. You cooperate with the Free People? With some. They judge you for your deeds as an Alexator. They fear you? Yes. As I said, it was difficult at the beginning. There were some who recognized me, but I have kept my identity from most. I want to live in peace here. Help me reach the Ice Palace. You know unauthorized access to the palace is impossible. Without the correct codes, you won't get past the first defensive wall. The automated defenses will kill you before you get close. Then I will give you the access codes. From who? Any Alb who identifies you as a renegade will attack you immediately. How will you get the access codes without fighting our own people? Feelings and remorse are irrelevant. They are soldiers. If they die doing their duty. That is our way, determined and logical. However, the fact remains that you will need to lure soldiers from their positions in Xacor. Soldiers who are sent into the lands of the Free People rarely carry the codes to the inner areas of the Ice Palace. But then you know that better than I do, Commander. The security of the Ice Palace matters greatly to the Albs. What would make the troops leave Xacor? The directive, the great plan, and the highest goal of all Albs. Elix must continue to be extracted. They will only leave their fortifications in great numbers if something interferes with the directive. And the only way I can think of to stop the flow of Elix into the Ice Palace is to destroy or deactivate the converters. That makes sense. The converters are heavily guarded. I would expect so. But the influence of the Albs is not as strong as it once was in the lands of the Free People. Losses have been high, and the Free People have become more organized, at least within their factions. Some converters have maintenance issues, or have been shut down, like the one in Edan. But none of that is helpful as long as enough Elix is still reaching the Ice Palace. I need weapons, and a way to improve my fighting strength. Elix withdrawal has made both of us weak. You will need to spend your time and your strength wisely. Tell me more about your past at the Ice Palace. I already told you. I have left that past behind me. You can't deceive me. You want to take power in the Ice Palace. What makes you believe that? The Separatist leader, Sestak, told me. So what is it that you want? Are you planning war against the hybrid? And you believe Sestak? It doesn't matter what I think. Logic tells me he is correct. And how am I supposed to wage war? One Alb against Xacor?
All I would gain is my own death. I have my new life here. That is what matters now. It's obvious that you are hiding something. You are more powerful than you appear. You speak of Elix withdrawal and the doubt that plagues you, but none of that fits your appearance, your confidence, or your character. So drop the lie. We both know the truth, Zardom. You didn't stop consuming Elix when you left Xacor. You found yourself a source somewhere, and you have kept your strength. You can still cast magic. I'm not the one pretending to be something I'm not, Commander. What are you really doing out here, Zardom? And what is it that you want, Jax? We all must find our own path as this world changes. Alors... Whoa! So you do want to challenge the hybrid? Challenge? You say that as if it's unthinkable for an alb. Ah, flashback. Bon, l'épisode va être très long, hein, désolé. For me. The time is coming. We are close to achieving our evolution. But our enemy is close to completing his work as well. Find Thorold, discover his secrets. I must know what he intends before he dies. You may have lived your life in thrall to that machine, but the Albs existed before the hybrid took control. When the Albs searched for an identity, it was the hybrid that gave it to them. He gave us all worth through war. Don't pretend you want peace, Zardom. That I won't believe. The hybrid's last orders to you were to kill Thorold the Pilgrim, leader of the Berserkers, yes? But did he tell you why he ordered that? And who should rule the Albs? You? It seems many in Xacor are beginning to question the hybrid's rule, but none have given me answers. None have said what the hybrid's plan is, or how they think they can better it. What is it we've fought for, Zardom? Don't you at least want to know that? While First Alexitor Tarek follows blindly, I want answers. But I tell you, the hybrid won't give them to you. He only wants power for himself, and it will be the ruin of our people. Ruin? Why not victory? You know the directive requires all Elix must be delivered to the hybrid. He says he must reach the peak of evolution perfection to secure the future of our people. But what will be left of our world at the end of this war for Elix? All Elix means exactly that, all the Elix on Magalan. But do you think that the hybrid will ever be satisfied? What will happen when it has consumed all the Elix on Magalan? What then, Jax? So you think the hybrid is lying? That it has a different goal for the directive? I don't question his goal. I question our place in it. Do you believe that when the hybrid evolves, the Albs will serve at his side? After it has kept the truth and power for so long that its drive for Elix will just stop? No, Jax. After we have exploited the lands of the free people, the hybrid will only have one source of Elix left. Us. The First Alexitor Tarek is too blinded by the hybrid's promises to see that. But I know that once he is done with the rest of this world, the hybrid will extract the remaining Elix from us. He will feed his evolution. Ok, bon, il y a encore pas mal de dialogue, hein. Je suis désolé, ça va être très long. Then where is your army? You were revered in the Ice Palace. How many Albs still follow you? None. My soldiers stayed in Xacor. Such is the power of Elix. Such is the power of the hybrid. It takes those with will to see the truth. But I'm not without power. I do have a force that is loyal to me. I have the strength to return to Xacor, to strike at the hybrid. If it isn't in Xacor, then where are these soldiers? I have told you my aims. I have told you that I have the resources to achieve them. For now,
I will concentrate on building resources here in the lands of the free people. If you will play your part in the struggle that is to come, then I will tell you this. There is a camp in the mountains between Idan, Abessa, and Tavar. The people there are independent and fight for their own cause. They are a force waiting for a leader. You should seek them out. Perhaps there you can find what I have, a base of operations. Perhaps then you will see what I mean more clearly. You claim you are doing this for the Albs, but then you're prepared to kill them for your own cause? It is a sacrifice that is painful to all. But the hybrid has blinded many of our brothers. There is no way to free all Albs. But with the blood of those who serve the hybrid, those lives will save others. But you will need to decide who you will back soon. The hybrid has sent a force of combat mechs and soldiers to advance inland into northern Abessa. This force must be stopped. Otherwise, they will tip the balance of power in Abessa in favor of the hybrid. So, will you admit that you have kept the powers Elix gives you? If you think I can acquire enough Elix to maintain my own strength, you are mistaken. Yes, I continue to consume Elix, pure Elix, but I have only enough to reduce the impact of withdrawal. If you are looking for magic outside Xacor, then you will have to look to the Berserkers of Idan. Is Berserker magic as strong as the Albs' magic? Some of them are very effective. Their mana has allowed the magic of Idan to evolve a lot of power. I heard of a mage in the Domed City with the power to fight an Alexitor. And as a Berserker living beyond the borders of Idan, she might have a more open ear than those living under Berserker law every day. How do you plan to attack Xacor? The only thing that would drive the hybrid soldiers from the Ice Palace is to stop the flow of Elix. The converter in northern Abessa is strategically important. If we could shut it down, that would show the Albs the limits of the hybrid's power. It would give us a chance to persuade others of our cause. Are you allied with the Free People? Our cause in defeating the hybrid matches theirs, but I will do nothing to endanger the future of the Albs. Each of the factions has their own motives which could prove dangerous to our people. I heard that the Duke of Tavar is constructing a bomb that is so destructive it could destroy a city. What we don't know is his target, or how an outlaw has put together the technology capable of this. What if the Alexitors in Xacor learn of your plans? Sooner or later, the Alexitors track down every Alb outcast. The question is whether or not we can survive until we are strong enough to be able to defend ourselves. Do you think you have the strength to fight an Alexitor? No, not at present. And you should know that an Alexitor has been seen near the Domed City. I think he has picked up your tracks. How do you know that? You've hardly been discreet. But he only has suspicions that you survived. He has no proof for now. I would suggest you take care of him before he learns you really are alive. If the Alexitors were to discover that you live, then they would concentrate their powers against you. Now you know my thoughts. And it is time for you to tell me your plans. What is it that you want? I want the person who got me into this situation. I want Kallax. For what? Revenge? Your brother doesn't want anything to do with you. He sees you as a traitor. He will kill you the first chance he gets. He's my brother. We fought side by side our whole lives. He has to listen to me. And how will you get close enough to speak to him? He is protected by a whole unit of soldiers in combat mechs. I will find a way. Well, maybe I can help you, Jax. Support me in my cause, and I will make sure that you reach Kallax. You think you can do that? Yes. And you know I am your best option. I recommend that you take my offer. You will have my support, but you will have to deliver Kallax. Then help me achieve the things I need to turn the balance of power back in our favor.
Help me shut down those converters and make the preparations you need to. Do that, and I will tell you how you can lure Kallax to you. For my part, I will order my forces to infiltrate Xacor. I want a better idea of what is happening in the Ice Palace and the readiness of its defense systems. I will see you back here once you have completed your tasks. Ok, allez, ça continue. Taking command of Origin. Then you can see the value of my advice. That place makes an excellent base for you, doesn't it? The Free People are strong when they are well led. And now you have won that group over, perhaps others will follow. Good. But I get the feeling you have more to tell me. The Alb force in northern Abessa has been defeated. Good. That was vital. We could not afford a shift of power in Abessa. Good. Was there anything else to report? The converter in northern Abessa has been deactivated. Well, that was faster than I expected. No doubt the Ice Palace will be considering their response. Good. Do you have anything else to tell me? The Duke of Tavar's bomb was really a fighting machine. He developed it with a cleric prisoner with the aim of attacking the Horde in Ignadon. Developed? Does that mean the danger is now gone? Yes. Good. Then we have one less threat to worry about. You have made progress, but there are still things to be done. I will be here waiting for you once you have completed the tasks. Voilà, bon, on va pouvoir se quitter là-dessus. Bah dis donc, oh, il y a un téléporteur là-bas. Je vais aller le chercher, comme ça on se quitte là-dessus et on est bien. C'était long, dialogue, mais en même temps, je sais pas si vous avez vu, il y a plein d'objectifs de quête qui étaient déjà faits. En fait, j'avais déjà fait la plupart des choses qu'il allait me demander. Donc au final, bah c'est pas plus mal qu'on ait bien avancé avant ça, quoi. C'est cool. Là, on est tranquille, on a déjà fait la moitié des trucs qu'il faut faire pour la suite du jeu. Donc finalement, ça va peut-être aller très vite la suite. Ça risque de le faire. Bref, on se quitte là-dessus. Je vais donc vous dire à tout bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que cet épisode vous a plu. Évidemment, si c'est le cas, pouce bleu, commentaire. Ciao, ciao, c'était Ocrad. Et comme d'habitude, vive à fond votre passion de gamer. Ciao les amis, et à la prochaine. Peace.